Pa, I've seen a number of questions you've been answering. Fantastic. Thank you for doing that. And I'd just be interested in what you would like from people who are listening to this part of the audience today. How do you think they may be able to help your work at Urbasen? Voilà, merci beaucoup. Nous avons tenté donc à travers le chat de répondre à certaines questions qui sont posées. Mais ça, c'est une grande opportunité d'avoir tous ces acteurs-là réunis aujourd'hui grâce à l'appui de World Habitat et son accompagnement. Et voilà, Urbasen, je me dis que nous serons d'éternels apprenants déjà en élargissant notre réseau, en ayant la possibilité d'échanger avec d'autres acteurs, d'autres structures, donc qui viennent de continents différents, qui travaillent dans des contextes différents. Voilà, donc les échanges pair à pair sont pour nous quelque chose d'extrêmement important. Parce que la particularité dans notre travail à tous, c'est que nous travaillons dans un secteur qui évolue tout le temps. Donc, notre travail, nous sommes obligés de le repenser tous les jours. Tous les matins, quand tu arrives au bureau, tu es devant de nouveaux cas. Donc, il faut de la réflexion, il faut des échanges, en tout cas pour pouvoir faire face à cela. Ici, au Sénégal, contrairement peut-être à l'Europe, nous avons un problème très, très particulier. Donc, mettre en scène le secteur privé est extrêmement difficile parce que nous travaillons avec des gens donc, qui ne sont même pas reconnus par le système financier formel, qui ne sont pas reconnus par les banques, ce qui fait que nous, la principale source sur laquelle actuellement nous pouvons compter, c'est vraiment l'épargne des communautés, qui est une épargne très, très faible, parce que c'est une épargne qu'il faut regrouper non pas sur 2 ans, 3 ans, mais quand tu comptes que sur ça, donc c'est une épargne qu'il faut regrouper sur 10 ans. Donc, avant de parler donc de quelque chose d'assez conséquent pour aller vers les gens et leur parler. Quand dans nos pays, par exemple, le mot banque fait peur, et en passant, je vous traduis, banque chez nous veut dire penniless. Donc, banque, ça signifie être pauvre en Wolof. Donc, la banque, ça fait peur. Les gens ne peuvent pas accéder aux banques. Et la banque, souvent, s'apprête et dans des conditions leur reprendre leur maison. Ça, c'est quelque chose que nous aimerions éviter. Donc, la question du financement se pose. La question de l'accès foncier aussi se pose. Et nous, ils dialoguent avec les gouvernements locaux, en tout cas pour accéder à la terre pour les couches les plus faibles. Ça, en tout cas, c'est de grands défis. Et je pense que c'est à travers l'apprentissage continu, la rencontre d'autres acteurs que nous pouvons essayer de voir ce qui se passe ailleurs et de voir aussi comment l'adapter chez nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça que nous attendons surtout. Thank you, Papa Keita. That's really helpful. And I think just worth going back to what Joseph was saying earlier. He's had to leave the call, but about the way in which there's the SDI, which had previously sort of worked in Southern and Eastern Africa, that actually your work in Senegal has sort of opened up a new network of SDI affiliates through Francophone Africa, and so sort of brought something across the whole of the continent. So, you know, thank you for all of your work there of helping lots of people in lots of countries in your region. I'd like to sort of pick up your point, sort of, Papa, about the sort of funding and the private sector, is something which sort of came up a number of times, about the sheer scale of investment which is needed in the housing sector, not just to create the housing that we need, but to also to retrofit and upgrade the housing which is substandard that we've got. Christophe, something which we haven't really sort of explored much in this session, but the work in Senegal, the sort of the eco area which Urbasen are developing, and the sort of very low carbon nature of the homes there. And I just wonder if you've got any reflections on that, because of, you know, of critical importance. Of course, and it's a very interesting also component of the work. I would say that, I mean, in what we do, there is usually we look at the environmental sustainability of the housing stock.
We know that this is really like something very important at the moment, particularly in the European region. There are many programs, many initiatives, but it's also like comes at cost. So I think it could echo also like the comments that Susan made in terms of, management and like the maintenance of apartments, I guess, comes at a cost. The fact of refurbishing like this flat also is kind of pricey, and we see, the opportunity of public subsidy and public support also like to be able like to really like make this transition, to make this housing more energy efficient, but also like to save the cost for the power bills for tenants, which is also like very important in terms of affordability. Urbasen like support to this initiative also like to develop this innovation in terms of building materials, earth-based. It's also like very interesting, very innovative in a way, but it's also an opportunity to match like the local knowledge in terms of construction, to make people and communities more resilient in the way that they are building houses. So of course, this is something that we are very interested in and promoting in various ways. We have a specific tool that we have developed earlier this year together with UN Environment, another UN agency in charge of environment and climate change, and UNOPS. This tool is called like the Housing Value Assessment Methodology, and basically it is a sort of certificate quite similar to what we can find in like different type of housing markets for different type of certificates, but focusing on like low income housing and more affordable building constructions in like specific terrain. It could be like in post-disaster, post-conflict area. So context in which, usually we do not have like very specific guidance about how to build, what to do in terms of sustainability, resilience. So this is an important element. But yeah, I think these two dimensions of environmental sustainability and cultural sustainability are very important, the way that we're looking at housing overall. Wonderful. Thank you, Christophe. Papa Keita, if I can come to you for a last word. There was a question actually about the amount of support that you have received from government for your project. But I'm interested in that and any final words you have. Voilà, donc j'en profite parce que nous ne recevons pas directement de l'aide du gouvernement central ou des gouvernements locaux. Seulement, nous avons avec eux d'excellentes relations parce que nous avons des conventions signées avec l'ensemble. Et leur principal apport dans ce que nous faisons, donc c'est l'accompagnement, c'est le conseil, mais il n'y a pas grand-chose que nous attendons d'eux. Maintenant, sur le principal projet sur lequel nous sommes, je l'ai dit tantôt, la question du financement se pose. Donc, parce que dans ce projet, nous n'avons jamais eu de subvention de quelque nature que ce soit. Donc, nous comptons que sur l'épargne. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas aller vers les banques parce que les gens que nous encadrons sont souvent du secteur informel. Nous n'avons jamais eu de subvention pour ce projet. Donc, c'est le lieu vraiment de lancer un appel à tous ceux qui peuvent. Donc, régler cette question du financement et du montage. Et puis, il y a une chose aussi, depuis que nous avons gagné donc, ce prix avec voilà, c'est la reconnaissance partout en Afrique. Actuellement, beaucoup de pays sont braqués sur le Sénégal. Nous connaissons, tout le monde a envie de savoir ce que nous faisons. Tout le monde a envie de rejoindre l'organisation Slum Dwellers International et nous sommes en train d'organiser la partie francophone de l'Afrique occidentale parce que il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, ça ne bougeait pas. Actuellement, nous sommes 8 pays à essayer d'asseoir une certaine organisation ensemble, échanger ce que nous faisons et essayer aussi donc l'expérience de Urbasen
Urbasen de partager ça avec d'autres pays pour que nous puissions prendre en charge d'autres fédérations dans ces pays que nous avons mis en place. Je vous parlais de la Guinée-Bissau, du Togo, du Burkina, du Niger, du Mali, etc., de la Guinée, où nous sommes en train de faire un excellent travail, mais nous avons aussi besoin de cela, d'appui, donc pour tout ce qui touche à la communication, le partage, et surtout, nous avons besoin de formation. Je l'ai dit tantôt, nous travaillons avec des gens pauvres, excusez-moi le terme, et nous ne pouvons qu'essayer de sortir en tout cas de la démarche classique et d'essayer de valoriser tout ce qui peut l'être, donc tout ce qui est matériaux locaux, en tout cas pour diminuer le coût de ces logements et permettre à tout le monde d'accéder à cela. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de développer cela. Really grateful to all of the speakers. I think it's been a really interesting discussion. In West Africa, remarkable work that is going on there. I always think there's a big difference between housing and homes. And for housing, you need an organizational system which drives things forward and makes sure things work. And that's what the Urbasen have achieved. And to actually hear how that is now networking out across Francophone West Africa to encourage more and more projects like that to take place is really encouraging and heartening. So whilst the world might be full of bad news, there's lots of really good news, and we've heard some of it today. And there's lots more out there as well. Look at the other projects which were awarded the different awards this year, and please keep in touch with us and keep them coming, because the awards just, I think, are the sort of center of what we do and enable us to find these projects, share them with you, spread them out and get more homes for people who need them. So I just wanted to say thank you also to all of the audience. Great to have so many people. Keep in touch with us. If you've got any projects which you would like to enter for the awards open again at the beginning of January for about 2 months. And also at the beginning of January, we'll be announcing the next award winners for 2024.